So let's move on to the fine structure of hydrogen. So far, you have studied about the Bohr structure of hydrogen. So in which we have already calculated the Hamiltonian of hydrogen is something like H is equal to let us say P square by 2m. Okay, let's say P square by 2m plus the potential energy. So if you convert it into the operators, then we can say the operators are simply minus h cross square by 2m. The corresponding operator to the kinetic energy is simply p square, minus h cross square by 2m del square. And the potential energy is simply the Coulomb energy interaction between the electron and proton, and which is simply q1 q2 by 4 pi epsilon 0 1 by r, which is e square by 4 pi epsilon 0 1 by r. This is very simple because the charge of the proton is E and the charge of electron is minus E, so that is why it's minus E square by 4 pi epsilon 0 1 by r. Sorry. So this is the this is the total Hamiltonian of the hydrogen atom which we have so far considered. But that is not exactly right. We have made an initial correction into this Hamiltonian by considering the reduced mass of electron by the interaction between the electron and mass of the electron and the proton, and we replaced the m by mu, which you hope you remember. Okay, so that's one correction we made so far. And there is another correction, there are another corrections which we have to consider, and these corrections make the fine structure of hydrogen spectra. Okay, so two aspects, രണ്ട് phenomena ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചറിന് കാരണമാകുന്നത്. One is called relativistic correction. Okay, I'll explain it later. Second is spin orbit coupling. So these are the two phenomena which contribute to the fine structure of hydrogen atom. So all these energy corrections are of the order of powers of alpha, which is e square by 4 pi epsilon 0 h cross c. This is a constant now, and it is simply, its value is almost I think it's 1 by 137. So this is called the fine structure constant. Okay, so this is a very important constant as far as the physics is concerned, because almost all of these things are constants. So the ratio is 1 by 137, and it's called the fine structure constant. So ഈ ആൽഫയുടെ ഓർഡറിലാണ് ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ കറക്ഷൻസ് വരുന്നത്. ആൽഫ റേസ് ടു 4, ആൽഫ റേസ് ടു 5 and so on. So these are 1 by 137 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ it's a very small number. Alpha raised to 4 is a very, very small number, but still it's relevant as far as the spectral lines are concerned. So let's consider the first relativistic correction. Okay, so let's consider relativistic correction. Okay, so what's a relativistic correction? So far we considered the motion of electron to be something like orbiting around the nucleus, and we consider the electron to be orbiting around the nucleus in a very small velocity compared to the velocity of light, so that the kinetic energy is something like half mv square, which is something like p square by 2m. Okay, but that may not be the case actually. So if we consider this to be in the operator form, it's simply h cross square by 2m del square. Okay, but that's not a correct expression for the kinetic energy, because the electron might be moving in a relativistic velocity. So what is the expression for relativistic kinetic energy?
We know that the relativistic total energy is equal to let us say mc square, usually we call it as mc square. Okay, so that is mc square. Okay, if you consider the m to be rest mass, then it is simply root of 1 minus v square by c square. Sometimes you might have used m0. Okay, so it's simply, this is the total energy. Now total energy, kinetic energy is total energy minus the rest mass energy. We are not considering the potential energy here. So let's say there is no potential energy for the time being. So in that case, total energy minus the rest mass energy is simply mc square. Okay, if you consider, sometimes നിങ്ങൾ m0 c square എന്നായിരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, but I will be using mc square. Okay, so whatever it be. So the kinetic energy is total energy minus the rest mass energy. Total energy എത്രയാണ്? mc square divided by root of 1 minus v square by c square minus mc square. So this is the kinetic energy as far as the relativistic motion is considered. Okay, so that is it. Now what is the momentum, relativistic momentum? It is not mv. Relativistic momentum is usually mv divided by root of 1 minus v square by c square. So that is a relativistic momentum. Okay, not mv. So we have to change accordingly. So let's consider one expression. Let us say p square c square, p square c square plus m square c raised to 4. Just consider this expression. Okay, so what is p square? That is m square v square p m square v square divided by 1 minus v square by c square into c square. So that is c square plus m square c raised to 4. Okay, now that is 1 minus v square by c square, m square v square c square plus m square c raised to 4 into 1 minus v square by c square. ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടും സി സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ആയി പോവും, ആ സി റേസ് ടു 4ഉം ക്യാൻസൽ ആയി പോവും. സോ എം സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ v square എന്നുള്ള ടേം കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ദേ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ. സോ വാട്ട് യു ഫൈനലി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഈസ് simply m square c raised to 4 divided by 1 minus v square by c square. Clear? But what is this m square c raised to 4 divided by 1 minus v square by c square? That is idinte square alle. M square c raised to 4 divided by 1 minus v square is equal to t plus mc square all raised to, all square. ഇതിനെ ഇടതുവശത്തേക്ക് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സ്ക്വയർ അല്ലേ എം സ്ക്വയർ സി റേസ് ടു. സോ ദിസ് ഈസ് സിംപ്ലി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി പ്ലസ് എം സി സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ. സോ പി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ സി റേസ് ടു 4 is this. So t plus mc square is equal to in the root. So that is simply p square c square plus m square c raised to 4. So what is t? Now t will be root of p square c square plus m square c raised to 4 minus mc square. Good. So we got the expression for t. This is the expression for, this is the relativistic equation for kinetic energy. Now suppose p is much less than mc. Okay, so what will happen? We can simply we can do something like, let's take mc square outside. Okay, so let us say, let's imagine that p is much less than mc square.
Okay, and we take mc square outside, so this is simply mc square into root of, okay, I'm taking 1 plus but I can do that mc square പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ mc square 1 plus c raised to 4th ആണല്ലേ, so p square by m square c square, is it correct? C square and c raised to 4 get cancelled, so c square divide, okay, so minus 1, this is it. Correct? So now mc square into, so here we assume that, what was that, p is much less than mc, so p square by m square c square would be a very small number, I mean a small number, so that 1 plus p by mc all square all raised to half, I can expand as a series, so that I can write mc square into 1 plus അടുത്ത ടേം എന്തായിരിക്കും half into p square by m square c square minus 1 by 8 p raised to 4 divided by m raised to 4 c raised to 4 and so on, minus 1. Okay, so that is simply, okay, so c square cancel ആയിപ്പോയി, ഫസ്റ്റത്തെ ടേമിൽ 1 ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി, പിന്നെന്താണുള്ളത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു p square by m square, so m c square get cancelled, 2 is there, so this is the first term, okay, minus second term is simply m cube of the form of 1 by 8 p raised to 4 by m cube c square. So this is the normal non-relativistic kinetic energy, but there is a correction term of the second term, there is a correction term, so this we will be considering. So so this is the relativistic correction. Okay, here we are not completely considering this to be a relativistic motion, but we consider p is much less than mc, so in that case there will be a correction term 1 by 8 p raised to 4 m cube c cube and so on, but other since p is much less than mc square or mc, the other terms will be very small, so we can neglect them. Okay, the higher terms will be much. So the first correction, let us say hr dash, okay, relativistic correction, that's what I call hr dash, is simply minus p raised to 4 divided by 8 m cube c, c square, c square. So this is the first correction. Now what is the energy eigenvalue ER, relativistic energy eigenvalue for this value? So that would be simply the expectation value of first order correction. So that would be simply 1 by 8 m cube c square, നമ്മുടെ പഴയ ഫോർമുല ER1 ഫോർമുല തന്നെ ഓർമ്മയില്ലേ, ER1 ഫോർമുല, that is simply psi p raised to 4 psi. So since p is Hermitian, I can write
minus 1 by 8 m cube c square p square psi p square psi. I can write like this. Clear? Clear ആണല്ലോ? ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ്റെ ഫോർമുല ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി psi h dash psi ആയിരുന്നു. ഓർമ്മയില്ലേ? psi 0 h dash psi 0 വാസ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എനർജി കറക്ഷൻ E n dash. അതേ ഫോർമുല ഞാനോട് ഉപയോഗിക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഇറ്റ്. But we know that p square psi is equal to, അല്ലെങ്കിൽ p square by 2m psi is equal to E minus V psi. ഇത് നമ്മൾ this is the basically where the Schrodinger equation started. So p square psi is equal to 2m into E minus V psi. That's very simple. So put that back into this equation. So what you are going to get is E r first order correction is equal to minus 1 by 2m, okay, minus 1 by 2m രണ്ട് ടേം ഉണ്ട് അല്ലേ? പി സ്ക്വയർ സൈ എന്നുള്ളതിൻ്റെ രണ്ട് ടേം ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ്, നമുക്കത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി നോക്കാം. So what will be that? E r first order correction is equal to minus 1 by 8m square c cube into 4m square E minus V, അല്ലേ? E minus V all square the expectation value ആയിട്ട്. That's correct? Good. So this 4m square and 8m square get cancelled. So is there any other term that we have to consider? No. Oh, this always is c square. I always write it CQ. So but we'll be taking outside. So minus 1 by 2 m square and m square get cancelled. C square. Good. Oh, this is m cube. Oh, so mc square. Good. That should be there. Into E minus V square, that is minus 1 by 2 mc square. Okay, expectation value of E square minus 2 expectation value of V E plus V expectation value square. You should not write like this. Okay. So because E's are eigenvalues, no meaning of taking the expectation value. So that's what I took as an expectation value for V only. Now what is V? We already know V is equal to minus 1 by 4 pi epsilon 0 E square by R. That is a V. So ഇതിൻ്റെ expectation value ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരേണ്ടത്. So let's take that also. So it is simply minus 1 by 2mc square into E square. Okay, E square is in case of hydrogen atom it's En square, minus 2 into En, okay, into E എന്താണ് E square by 4 pi epsilon 0 expectation value of 1 by R plus e raised to 4 by 4 pi epsilon 0 whole square expectation value of 1 by R square. Good. Okay. So let's 1 minute. Okay. So that is it. So now let's find out what is the expectation value of this and this. 1 by R and expectation value 1 by
R square and expectation value, which I think we have done it in other ways, and so if you consider the expectation value, I'm not doing that. So 1 by R and expectation value, if I do that, I'll be getting 1 by n square a. This is the expectation value of 1 by R, and of course the 1 by R square expectation value is 1 by L plus half n cube a square. Okay, so put back that into the equation. So ER first order correction is minus 1 by 2 mc square into En square plus 2En hydrogen atom plus E square by 4 pi epsilon 0 into 1 by n square a plus e raised to 4 by 4 pi epsilon 0 whole square into 1 by L plus half n cube a square. So this is the first order correction as far as the relativistic motion is concerned. Okay, so if I put the value of En, what is the En in hydrogen atom? So do that. Okay, as a if you okay, that is what was En for a hydrogen atom? That is En, En for a hydrogen atom is minus m by 2 h cross square into E square by 4 pi epsilon 0 whole square into 1 by n square. Okay, so this is En. നമുക്ക് ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിളാണ്. കാരണം എന്താ അറിയോ, ഈ എൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെയും ടേംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അവനൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ്, so do it as, I mean, just apply instead of all these En, two Ens, you just apply this term. So the minus can be also rearranged. So you will be getting the ER1 to be minus En square divided by 2 mc square into simply 4n by 1 L plus half minus 3. So this is the relativistic correction as far as the hydrogen atom is concerned. Clear? So what I am doing here is I am just putting En back into this equation and rearranging it. So that will be clear. So I think that is somewhat clear for you. Now this is the correction, relativistic correction of relativistic correction for hydrogen atom. Now we remember that we don't remember, that's why we are looking. So alpha is simply E square by 4 pi epsilon 0 h cross c. E square by 4 pi epsilon 0. So okay, so if you put En in the value already, okay, already you have a En here. Okay, so check it. So ഇവിടെ ഒരു En ഉണ്ടല്ലോ, this En. So En ന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ E സ്ക്വയർ ബൈ 4 പൈ എപ്സിലോൺ 0 എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് വരിക ഓൾറെഡി En. അതിൻ്റെയും സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, സോ ദാറ്റ് വുഡ് ബി റേസ് ടു 4 ആൻഡ് ഓൾസോ. സോ ഇത് ഏത് ഓർഡറിലായിരിക്കും ആൽഫയുടേത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമുക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ട്രൈ ടു ഡു ദാറ്റ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ സിംപ്ലി relativistic correction as far as the hydrogen atom is concerned. Now let's go for the spin orbit coupling. Spin orbit coupling. So when initially the hydrogen atom problem was solved, we have not considered the relativistic motion of the electrons
and of course the spin and orbital spin of the hydrogen atom. So that is why we need a correction in the energy levels. So here, for the sake of simplicity, we will be considering the electron is moving around the nucleus, that is a proton, in a circular orbit, okay, which is not the exact case, but still for the sake of simplicity we consider like that. But now electron is moving around the nucleus in a circular orbit. Now in electron's viewpoint, electron's frame of reference, the nucleus is moving around it in a circular path. Is it clear? Good. So electron are actually in the spectral lines ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇലക്ട്രോണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചുറ്റും ആര് സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്? ദീസ് charged, positive charge protons are moving around, proton is moving around the electron in a circular orbit. So this positive charge circling positive charge obviously constitutes a current. ഒരു മൂവ് ചെയ്യുന്ന ചാർജ് ഇറ്റ് ഫോംസ് എ കറണ്ട്, എ സർക്കുലർ കറണ്ട് ലൂപ്പ്. സോ ഈ കറണ്ട് ലൂപ്പ് എന്തുണ്ടാക്കും? ഇറ്റ് ഇൻഫാക്ട് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ടു ദി ഇലക്ട്രോൺ. ഈ ഇലക്ട്രോണിലേക്ക് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ. ഒരു സർക്കുലർ കറണ്ട് ലൂപ്പ് വുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ലെറ്റ് us say magnetic field B. Okay, let's say it produces a magnetic field B. So ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ. നൗ ദിസ് ഇസ് എ ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ. സോ പ്രോട്ടോൺ ഇസ് മൂവിങ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. സോ that produces a magnetic field. So this magnetic field exerts a torque on the electron. ഈ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? there is a kind of spin around it. Okay, so അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ടോർക്ക് exert ചെയ്യും. So this torque എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റിനെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണലി അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ അതിൻ്റെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ, സോ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഈസ് സിംപ്ലി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം എവിടെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, മൈനസ് മ്യൂ ഡോട്ട് ബി. ക്യൂരീസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴും അല്ലേ, മൈനസ് മ്യൂ ഡോട്ട് ബി ആണ്. ദിസ് ഈസ് സിമ്പിൾ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ബി? B is the magnetic field of the proton, and what is mu? Mu is the dipole moment of the electron. Okay, so ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക്. So by Biot-Savart law, spinning proton would produce a magnetic field B is equal to mu 0 I divided by 2r. Very simple. And what is I? Current. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ സ്പിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വുഡ് ബി പ്രൊഡ്യൂസിങ് E by T, I think, or EF, E frequency അല്ലെങ്കിൽ E by T. That is a time period. Okay, E by T. Now ഇതിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ്? ന്യൂക്ലിയസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് സിംപ്ലി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി ആർ. എം വി ഇസ് സിംപ്ലി വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്, 2πr അല്ലേ, 2πr ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി. ഡിസ്റ്റൻസ്, ഒരു സർക്കുലറിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 2πr. അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ടൈം വിഡ് ഗീവ് യു ദ വെലോസിറ്റി എം വി, ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് അഗെയിൻ ആർ. So that is simply 2 pi mr square by t, 2 pi mr square by t, that's it. Okay, 2 pi mr square by t അല്ലേ. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഐ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഐ ആണിത് എം ആർ സ്ക്വയർ, ഒമേഗ ഈസ് 2 pi by t. L is equal to I omega, that's all.
So what is again if I അപ്പോൾ ഈ ടി 1/tക്ക് പകരം 1/tക്ക് പകരം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും L by 2 pi mr square എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. So if I put that back into I so I now becomes E divided by EL divided by 2 pi mr square. ആ ഈ ഇവിടെ കൊടുത്താലോ B is equal to mu 0 by 2r into EL divided by, that is a vector, 2 pi mr square. So that is EL by mu 0 4 pi m r cube. Now mu 0 epsilon 0 is equal to c square. We know that relation. So mu 0 can be written as c square by epsilon 0. Alright. Okay. So sorry, mu 0 1 by c square le. Mu 0 epsilon 0 is 1 by c square. I make so much of it. Mu 0 epsilon 0, root of mu 0 epsilon 0 is 1 by c. 1 by c square. So mu 0 is equal to 1 by c square epsilon 0. ഈ mu 0 ക്ക് വരെ ഞാൻ അതും കൂടി കൊടുക്കുകയാണ്. So EL divided by 4 pi epsilon 0. നമ്മൾ ഈ 4 pi epsilon 0 ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, c square mr cube. That is B. Oh, good. Good. So that is B. Now B കിട്ടി. ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? mu കണ്ടുപിടിക്കണം. mu dot B അല്ലേ. So mu, let's do for the mu, the magnetic dipole moment of the electron. So magnetic dipole moment എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, ആകെ ഒരു സിംഗിൾ ചാർജല്ലേ ഉള്ളൂ. മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? സോ ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഇൻട്രിൻസിക് സ്പിൻ ഓഫ് ദി electron actually. So let's do that. So mu is equal to actually IA. Okay, so that's the definition for mu itself. So now what is I? Q rotates itself. Okay, ഒരു Q എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ്, it's rotating itself, has a spin. So Q divided by T, time period. That's good. What is A? A is the area, that is pi r square, simple. Okay, now suppose what I can write? I can write the S, the angular momentum or the spin angular momentum is simply, I can write it as I omega. I omega. Okay, angular momentum. Not now the I is basically moment of inertia, which is simply mr square if you consider, and this omega is something 2 pi by T, which already we have calculated. So now what is mu? Now mu കണ്ടുപിടിച്ചേ.
Oh no, we haven't found. Okay, mu. Oh, why should I write mu 0? Mu. Okay, it's not mu 0. It should be mu. Mu 0 is something different. Okay, so mu is this. Okay, so നമുക്ക് എന്തിനു പകരമാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക? എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അല്ലേ? സോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുള്ളത്? പൈ ആർ സ്ക്വയർ ക്യൂ. സോ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടി. പൈ ആർ സ്ക്വയർ, സോ നോക്കും, പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2m is equal to, അല്ലേ, എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2m is equal to pi r square by t അല്ലേ? Good. S divided by 2m is equal to pi r square by t. So pi r square by t ക്ക് പകരം എനിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? s by 2m എന്ന് കൊടുക്കാം. So that is q s by 2m. Very good. q s by t. Good. Now S, so the magnetic moment of the electron, if you consider electron is minus E charge divided by 2m. Yes, but some calculations have shown that the magnetic moment of electron is actually, this is the classical calculation which we have done. So magnetic moment of the electron is twice this classical calculations. So we have to multiply this by 2 also. I mean, 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല. Later we will find out it. But anyway, this is twice the magnetic classical calculation. So that is simply mu e, electronന്റെ magnetic moment എന്ന് പറയുന്നത്, it's simply minus e by m, twice 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. Yes. Good. So this was explained by Dirac. Actually he said that it should be twice and some theoretical considerations, so he said this is twice. Okay, so we will be following that. Now we got the mu also. So what is h? H is simply minus mu dot p. So minus h is simply minus mu dot b. So minus plus, so that is E by m s dot b. What is b? B is el dot el divided by 4 pi epsilon 0 el by 4 pi epsilon 0 c square mr cube. C square mr cube. So that h is equal to, I'm just rearranging, e square by 4 pi epsilon 0. This is always we wanted 1 by m square, m and m square, c square r cube s dot l. Good. Now there is another correction, because നമ്മൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ റസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് പിന്നെ കറങ്ങുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത്. So later someone called Thomson or Thomas, someone find out that this is wrong. There should be a factor of 2, 1 by 2. അത് 1 by 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, ബിക്കോസ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ആക്ച്വലി മൂവിങ്. ഒരേ സമയത്ത് സ്പിന്നും ഉണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം. സോ ദർ ഇസ് എ 1 by 2 കറക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ആഡഡ്. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ നേരത്തെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, പിന്നെ 1 by 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് മേ ആക്ച്വലി ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ. നിങ്ങൾ രണ്ടും പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ആയിക്കോളും. എനിവേ യു ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ഫോർ ദ തോമസ് പ്രിസിഷൻ. So the spin orbit correction H1 SO
is spin orbit correction. First order correction is simply E square by 8 pi epsilon 0 1 by m square c square r cube s dot L. Clear? So this is the spin orbit interaction. Now how to calculate this? So let's do that also. Okay, is it okay? So we know that J is equal to total angular momentum is L plus S. So that we know already. So you remember, hope you remember the commutation relations and all. So J square is equal to L plus S dot L plus S. So when I do this, that is L square plus S square plus 2L dot S, and L dot S, S dot L is L dot S, simply that is equal to half of J square minus L square minus S square. So ഈ L dot Sൻ്റെ ഏജൻ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് now? So that is ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഏജൻ വാല്യൂസ് ആണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഏജൻ വാല്യൂസ് നമുക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാമല്ലോ, ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ഓൾ ദ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റംസ് ആർ ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് h ക്രോസ് by 2 എന്നുള്ള ഓർഡറിലായിരിക്കും. സോ ജെ സ്ക്വയറിൻ്റെത് ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1 h ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ എല്ലാം കൂടി ലാസ്റ്റ് എഴുതാം. മൈനസ് L into L plus 1 minus S into S plus 1 all into h cross square by 2. ഓർമ്മയില്ലേ? ജെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1 h ക്രോസ് ബൈ റൂട്ട് 2 എന്നുള്ള ഫോമുല ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഉണ്ടായത്. വാട്ട് ഇസ് 2m ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്? 2. ഓക്കെ, ഗുഡ്. 2 ആണ് കേട്ടോ, 2m ഇല്ലേ. സോ h ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ 2. So this is the L dot S value. Now we know that S for an electron is simply half S value. So പിന്നെ നമുക്കിവിടെ വരുന്നൊരു സാധനം, പ്രശ്നമുള്ള ഒരാളാരാണ് ഈ 1/r ക്യൂബും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. 1/r ക്യൂബിൻ്റെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ അല്ലേ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്, ഈ ഹാമിൽട്ടോണിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ അല്ലേ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ടേമും വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ 1/r ക്യൂബും വരുന്നുണ്ട്. 1/r ക്യൂബിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ഈസ് സിംപ്ലി 1/r ക്യൂബിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ, അതും കൂടി നമ്മളങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ പ്രശ്നം തീർന്നു. 1/r ക്യൂബിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ഈസ് സിംപ്ലി L ഇൻറ്റു L പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു L പ്ലസ് 1 n ക്യൂബ് എ ക്യൂബ്. സോ ഇതൊക്കെ കൂടി ഇത് നടത്തിയിട്ട് ഇതും നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഹാഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂം കൂടി ഇടുവാണെങ്കിൽ ഈ കറക്ഷൻ എസ് ഒ ഈസ് സിംപ്ലി എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എച്ച് എസ് ഒ 1, ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് E square by 8 pi epsilon 0 1 by m square c square. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആരൊക്കെയാണ്? h ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഇൻറ്റു j ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1 മൈനസ് എൽ ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് 1 മൈനസ് എസ്. ഓക്കെ, എസ് ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു minus half into half plus 1 3 by 2, so that is 3 by 4 minus 3 by 4. Okay, divided by ഇനി നമ്മുടെ 1/r ക്യൂബിൻ്റെ, so that is L into L plus half into L plus 1 n cube a cube. So this is it. Beautiful. So E first order correction in spin orbit coupling is simply this. So ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ. ഈ ഇ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് അത് നേരെ, കാരണം ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഈ സ്ക്വയർ ബൈ 4 pi epsilon 0 ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്, അവരെ നമ്മൾ നേരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടാൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇ എൻ്റെ ടേമിൽ കറക്ഷൻ കിട്ടും. സോ ഐ എം നോട്ട് ഡൂയിങ് ദാറ്റ്
try to do this, that is simply En square by mc square into n into j into j plus 1 minus L into L plus 1 minus 3 by 4 divided by L into L plus 1 by 2 into L plus 1. So, this is the correction. So, അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ കറക്ഷൻ എന്നുള്ള പേരിൽ നേരത്തെ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് കറക്ഷനും ഇപ്പോഴത്തെ സ്പിൻ ഓർബിറ്റിക് കറക്ഷനും രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ട്രൈ ടു റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഓൾസോ. Clear? So, this is the correction in energy of the hydrogen atom due to relativistic motion of the electrons as well as the spin orbit coupling of the electron and nucleus. Clear? So, that is the corrections. So, I think that's enough. Thank you.